When to stop breastfeeding? Everyone knows how bad Facebook has become. It goes same with food delivery app. Perfect age to start eating rice for kids. More than 1 year, 1 year to 4-5 years. Significant problem is growth. So gastritis అవ్వడము, పిల్లలకి ఆకలి లేకపోవడము, వామిటింగ్స్ అవ్వడము, జ్యూసెస్ వల్ల. Is skipping breakfast okay? Right age to take animal milk. Never needed. Cold and cough prime reasons. Age to stop using diapers. Every kid will become lazy in future. ఏదైనా మీకు సూపర్ మార్కెట్లో కొంటున్నారు, ప్యాకెట్లో కొంటున్నారు అంటే ఇట్ ఇస్ నాట్ ఫ్రెష్. అమీర్పేట అండ్ కేపీహెచ్ని మీరు చూస్తే Yes. బయట ఏదో నూడిల్స్, ఒకటి తింటారు. ఫ్రైడ్ రైస్. Is a loving kid to use phone while eating? Never. Oh, bad. Never. Hey viewers, welcome to Mana Zoom in TV. So we are back with another episode. Wondering who? None other than children's specialist Dr. Wasim Akram garu. Hello sir. Hi Andy, thanks for having me. Yeah, we are pleasure to have you on our channel. Thank you. So let's just get started. Sure. సో మీ దగ్గరికి చిల్డ్రన్ స్పెషలిస్ట్ మీరు, సో చాలా Yeah. పేషెంట్స్ అండ్ చాలా మంది కేసెస్ ఇలా చాలా చూస్తూ ఉంటుంటారు. అవుట్ ఆఫ్ విచ్ బేసిక్ గా ఈ రీజన్స్ వల్ల పేరెంట్స్ పిల్లల్ని ఎక్కువగా తీసుకొని వస్తారు. Okay. అలాంటి రీజన్స్ ఏమై ఉంటాయి? Basically, pediatrics department అంటే we see patients from 0 days to 18 years of age as such. But technically గా చాలా hospitals they cut off after 13 or 14 years. Okay. So each age group has different set of problems that the parents face. So the entire spectrum కి same problems వస్తాయని కాదు. సో డిఫరెంట్ ఏజ్ లిమిట్లో డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. సో ఫస్ట్ సపోజ్ న్యూ బార్న్ ఉందనుకోండి, సో ఫస్ట్ 1 month చాలా కన్ఫ్యూజన్ స్టేట్లో ఉంటారు. ఎస్పెషల్లీ ద పేరెంట్స్ ఆర్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం దే ఆర్ బికమింగ్ పేరెంట్స్. ఫస్ట్ బేబీ ఉందనుకోండి, ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు, ఇంట్లో పెద్దలు లేరు అని అంటే ఫర్ ఎవ్రీ సిల్లీ థింగ్ దిల్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. Correct. సో చెప్పాలంటే పర్సంటేజ్ బేసిస్లో ఇట్ మైట్ నాట్ బి ట్రూ, బట్ యాజ్ సచ్ మేము చూసే కేసెస్లో 40-50% ఆర్ మేబీ మోర్ ఆర్ యాక్చువల్లీ ఏం ఉండదు. ఇట్ ఈస్ జస్ట్ దర్ కన్ఫ్యూజన్. Okay. సో ఇది నార్మలా అబ్నార్మలా అని అర్థం అవ్వడానికే వాళ్ళ ఫ్రీక్వెంట్ విజిట్స్ ఇనిషియల్గా ఉంటాయి. సో యాజ్ దే కీప్ గ్రోయింగ్, సో టాడ్లర్ ఏజ్ గ్రూప్లో మోర్ దాన్ 1 year, 1 year to 4-5 yearsలో సిగ్నిఫికెంట్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ గ్రోత్. Okay. సరిగ్గా పెరగట్లేదు, బరువు పెరగట్లేదు. ఈ 1 to 5 yearsలో సొమాటిక్ గ్రోత్ అనేది బేసిక్గా ప్లాటూ అవుతుంది. సో గ్రోత్ కర్వ్ అనేది ఉంటుంది. సో ఇనిషియల్లీ ఫస్ట్ ఇయర్ మంచిగా గ్రోత్ ఉంటుంది, తర్వాత కొంచెం ప్లాటూ ఫేస్కి వస్తుంది. 1 to 5 years ఆల్మోస్ట్ అసలు చేంజ్ అవ్వలేదు అన్నట్టు అనిపిస్తుంది, బట్ ఉంటుంది డెఫినెట్లీ. సో దేర్ ఫ్రీక్వెంట్ విజిట్ ఇస్ ఫర్ గ్రోత్ అగైన్. సో అండ్ సేమ్ థింగ్ అదే గ్రోత్ విషయంలోకి వస్తే తినట్లేదని, ఎక్కువ నాటీ ఉన్నాడని, పిక్కీ ఈటింగ్ అని. సో ఈ ఏజ్ గ్రూప్లో దీస్ ఆర్ ద కామన్ ప్రాబ్లమ్స్. అండ్ దాని తర్వాత స్కూల్ ఏజ్ గ్రూప్లో సో ఫ్రీక్వెంట్ ఇన్ఫెక్షన్, స్కూల్ స్టార్ట్ అయ్యాక ఫ్రీక్వెంట్గా జలుబు వస్తుంది, దగ్గు వస్తుంది, ఇన్ఫెక్ట్ అవుతున్నాడు, దెబ్బ తగిలించుకున్నాడు, కింద పడ్డాడు, ఏదో ఒకటి. కొంచెం పెద్దగా అయ్యాక ఇంకా టీనేజ్ ఏజ్ గ్రూప్లో వచ్చాక 10 years నుంచి 15 yearsలో వచ్చాక కొంచెం పిల్లలకి ఎలా దే విల్ గెట్ అవేర్ ఆఫ్ దెమ్సెల్వ్స్. సో వాళ్ళకి ఐడెంటిటీ క్రైసిస్ ఉండడము, కొంచెం సైకలాజికల్ ఇష్యూస్ అవ్వడము, సో సరిగ్గా అడ్జస్ట్ అవ్వకపోవడము. ఎస్పెషల్లీ అమ్మాయిలు 13-14 years ఏజ్ గ్రూప్లో లాట్ ఆఫ్ ప్రెషర్ ఫ్రమ్ ఫ్యామిలీ ఆర్ వాళ్ళ ఫిజికల్ అవుట్లుక్ గురించి వాళ్ళు బాధపడ్డము. సో ఇలా సైకలాజికల్గా డెఫినెట్లీ అవి కూడా వస్తాయి. సో దీస్ ఆర్ ద వెరీ ట్రివియల్ ఇష్యూస్ ద పీపుల్ కమ్ విత్, కీపింగ్ అసైడ్ ద యాక్చువల్ ప్రాబ్లమ్స్. సో ఇవన్నీ ఇష్యూస్ విచ్ ఆర్ లైక్ వెరీ మైల్డ్, which need no treatment, and these cases are the significant chunk. ఎక్కువ హాస్పిటల్కి వచ్చే కేసెస్లో సపోజ్ ఒక 10 OP వస్తే I think 5 to 6 will be such cases. Okay. So ఒక 4 will be the actual problem. Let's talk about infection from your Yes. previous answer. Yes. సో బేసిక్ గా దీస్ డేస్ మనం చూస్తే కనుక ప్రతి ఒక్కళ్ళు బేవరేజెస్ ఎక్కువ తీసుకుంటున్నారు, ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ఏజ్. ఒక 3-year-old కిడ్ కూడా ఐస్ క్రీమ్, Yes. సాఫ్ట్ డ్రింక్స్, లెట్స్ నాట్ నేమ్ ఇట్, బట్ దే ఆర్ వెరీ Yes, yes. ఫేమస్ ఇన్ ద మార్కెట్. Absolutely. సో హౌ డు యూ థింక్ అది చిల్డ్రన్ ఎలా ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది అండ్ పేరెంట్స్ తీసుకోవాల్సిన ప్రికాషన్స్ ఏమి ఉంటాయి? So yeah, regarding aerated drinks or any beverages or juices for that matter, so what we suggest is nutrition prakaram, whenever a parent comes to us about what to be given, juice ఏమన్నా ఇవ్వాలా. ఐ థింక్ ఈ జ్యూస్ కల్చర్ రీసెంట్గా మేబీ ఒక 10 years నుంచి బాగా ఎక్కువ పాపులర్ అయింది. ప్రతి ఫ్రూట్ని జ్యూస్ చేయడము,
జస్ట్ బికాస్ బాబుకి పళ్ళు లేవు, వాడు తినలేడు అని చెప్పి జ్యూసులు ఎలా అయితే స్టార్ట్ చేస్తారు, సో ఇట్ విల్ బికమ్ అ డైలీ రొటీన్ ఫర్ దెమ్. అండ్ సమ్మర్ ఎఫెక్ట్ అని హైడ్రేట్ చేయాలని చెప్పి. సో వాస్తవానికి వాట్ పీపుల్ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ఇస్ వన్స్ యూ కన్వర్ట్ అ ఫ్రూట్ ఇంటూ అ జ్యూస్, ద ట్రూ నేచర్ ఆఫ్ ద ఫ్రూట్ ఇస్ గాన్. Correct. So you are simplifying it to a level where you are only digesting 2 levels of it. So మనము నమిలి తినడంలోనే ఒక డైజెషన్ ఉంది, తర్వాత పొట్టలో మిక్స్ అవ్వడానికి ఒక డైజెషన్ ఉంది. సో బైపాసింగ్ 2 types. అండ్ చాలా ఫ్రూట్స్ ఏమవుతాయంటే వన్స్ యూ మేక్ దెమ్ ఇన్ టు అ జ్యూస్ దే బికమ్ అసిడిక్. సో గ్యాస్ట్రైటిస్ అవ్వడము, పిల్లలకి ఆకలి లేకపోవడము, వామిటింగ్స్ అవ్వడము జ్యూసెస్ వల్ల. సో సింపుల్ జ్యూసెస్తో నేను ప్రాబ్లమ్స్ అవుతున్నప్పుడు when you are adding carbonic acid, carbonated drinks, CO2 యాడ్ చేసే డ్రింక్స్ ఏవైతే ఫిజీ డ్రింక్స్ బేసికల్లీ, స్ప్రైట్ అని అవన్నీ అని చెప్పి, కోక్ అని చెప్పి. సో అండ్ ఈ డ్రింక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఎయిరేటెడ్ డ్రింక్స్, డెఫినెట్లీ దే ఆర్ లోడెడ్ విత్ కెఫీన్. కెఫీన్ లేదు అని అంటే జీరో కెఫీన్ అని చెప్పి అదని చెప్పి మాజాల్ అని చెప్పి అవన్నీ ఇస్తారు. దట్ డెఫినెట్లీ లోడెడ్ విత్ ప్రిజర్వేటివ్స్. సో పబ్లిక్ ఏం అర్థం చేసుకోవాలనుకుంటే ఎనీథింగ్ విచ్ ఇస్ ప్రిజర్వ్డ్ ఫర్ ఎ లాంగర్ పీరియడ్ నీడ్స్ ప్రిజర్వేటివ్స్. కరెక్ట్. ఏదైనా మీకు సూపర్ మార్కెట్ లో కొంటున్నారు, ప్యాకెట్ లో కొంటున్నారు అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫ్రెష్. ఆల్దో వాళ్ళ డేట్ ఓకే ఈ వీక్ లోనే మ్యానుఫ్యాక్చర్ అయింది అని అంటే, నిన్ననే మ్యానుఫ్యాక్చర్ అయినా అది ఇవాళ అమ్ముడుపోతుంది వాళ్ళకి ఏం తెలుసు. సో షెల్ఫ్ లైఫ్ కోసం దే యాడ్ ప్రిజర్వేటివ్స్. సో ఆల్ దీస్ ప్రిజర్వేటివ్స్ ఆర్ డెఫినెట్లీ హార్మ్ఫుల్. So in multiple ways, one thing is they'll create food cravings. So excessive, ఇప్పుడు పచ్చడే ఉంది, సింపుల్ పచ్చడే ఉంది. సో మనం ఎవ్రీ సమ్మర్ పచ్చడి చేసి పెట్టుకుంటాం, మామిడికాయ చేసి పెట్టుకుంటాం. సో మనం ఇంట్లో అమ్మమ్మల్ని వాళ్ళు మన ఎల్డర్స్ని అడిగితే పచ్చడి ఎలా చేయాలంటే వాళ్ళు ఏం చెప్తారు, ఎక్కువ ఆయిల్ వేయాలి, ఎక్కువ సాల్ట్ వేయాలి. ఈ రెండు ఎందుకు ఎక్కువ వేస్తున్నారు, ఎక్కువ టైం ఉండాలి. సో బేసిక్ గా ఫర్ ఎనీథింగ్ టు లాస్ట్ లాంగ్ సోడియం ఇస్ మస్ట్, సాల్ట్ అనేది ఉండాలి. సో వెన్ దర్ ఇస్ సోడియం ఇన్ పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్, సో ఒక బ్యాక్టీరియా వచ్చినా ఫంగస్ వచ్చినా ఆ సోడియం వల్ల ఏమవుతుందంటే కాన్సన్ట్రేషన్ గ్రేడియంట్ ఆ బ్యాక్టీరియల్ ఆర్గనిజం లో ఉన్న వాటర్ అంతా బయటకు వస్తుంది. సో ఆ బ్యాక్టీరియా చనిపోతుంది. సోడియం ఈస్ డెఫినెట్లీ డూయింగ్ గుడ్ టు ద ప్రోడక్ట్ హియర్, ఓకే, నాట్ టు ద హ్యూమన్. యా. సో ఇక్కడ మనం ఇఫ్ యూఆర్ టేకింగ్ సచ్ థింగ్స్, పచ్చడే తిన్నాము, సో ఒక 4-5 days మీరు పచ్చడి తిన్నారు, 5th day మనం కూర్చొని పచ్చడి గురించి మాట్లాడకుండా మన నోట్లో నీళ్ళు వస్తాయి. దట్ ఈస్ ఫుడ్ క్రేవింగ్. దట్ ఈస్ వాట్ సోడియం డస్ టు అవర్ బాడీ. సో దట్ ఈస్ వాట్ హ్యాపన్స్ టు ఆల్ ద చిల్డ్రన్ హూ ఈట్ చిప్స్, హూ ఈట్ ఆల్ ద ప్యాకెట్ ఫుడ్స్, హూ ఈట్ బిస్కెట్స్, హూ ఈట్ చాక్లెట్స్. ఇట్ ఈస్ ఆల్ ద సోడియం ఎఫెక్ట్ దట్ దే గెట్. సో దానివల్ల ఫుడ్ క్రేవింగ్స్ వస్తాయి. ఫుడ్ తినరు వాళ్ళు, కానీ వాళ్ళ మైండ్ లో తినాలనిపిస్తుంది, చిప్స్ తినాలి, చాక్లెట్స్ తినాలి. యా. సో దిస్ ఇస్ అ వెరీ కామన్ కంప్లైంట్ ద పేరెంట్స్ కమ్ విత్. సో మా వాడు ఫుడ్ తిన్నాడు డే అంతా తినలే అంటారు. సార్ ఏం తిన్నాడు అంటే తినలేదు సార్ ఏమి అంటారు. సార్ ఏం తినకుండా ఎలా సర్వైవ్ అవుతున్నాడు అంటే అప్పుడు గట్టిగా ఎంక్వైరీ చేస్తే పొద్దున చిప్స్ ప్యాకెట్ తిన్నాడు, ఈవినింగ్ కురుకురే తిన్నాడు, ఇవే అవైతే తింటాడు, ఫుడ్ అయితే తిన్నాడు. సో ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ద సోడియం దట్ దే డూ. So basically, any preservative is to be avoided. Talking of which, leafy vegetables. Yes. I mean, even me as a kid. Yeah. I mean, we all hate eating leafy vegetables, yes, irrespective of age. ఒక 30 years ఉంటే కూడా, ఒక 25 years ఉంటే కూడా, కరివేపాకుని అన్నిట్లో తీసేసేస్తాం, లైక్ పక్కన పడేస్తాం. అండ్ దెన్ తోటకూర తినం. ఇలాంటి చాలా లీఫీ వెజిటబుల్స్ ఐ మీన్ అవాయిడ్ చేస్తూ ఉంటారు ఫర్ వేరియస్ రీజన్స్, ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ఏజ్. సో మీరు చెప్పండి దట్ యాజ్ అ డాక్టర్, so that hope our audience watch this. So how important it is to add leafy vegetables to our diet? Not just leafy vegetables, any vegetables for that matter. డైలీ లీఫీ వెజిటబుల్స్ ఏ తినాలి అనే పెద్ద న్యూట్రిషన్ లో అంటే యూ క్యాన్ గెట్ అవే ఆల్ యువర్ లైఫ్ వితౌట్ హ్యావింగ్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ భాజీ ఆర్ లీఫీ వెజిటబుల్ బేసిక్ గా. సో లీఫీ వెజిటబుల్ ఖచ్చితంగా తినాలనే రూల్ ఏం లేదు. అలా రూల్ పెట్టుకొని పిల్లల్ని ఇబ్బంది పెట్టాల్సిన అవసరం కూడా ఏం లేదు. ఏదో స్పినాచ్ తింటే ఏదో వచ్చేస్తుంది, పాలకూర తింటే ఏదో, తోటకూర తింటే ఏదో, అవసరం ఏం లేదు. బట్ దే ఆర్ డెఫినెట్లీ గుడ్. సో వెజిటేబుల్స్ అనేది ఒక స్పెక్ట్రమ్ లా పెట్టుకొని లీఫీ వెజిటబుల్ ఒకటే ఇవ్వాలి, లేకపోతే ఇవే ఇవ్వాలి అని కాకుండా, బీన్స్ ఇవ్వాలి అలా కాకుండా, వెజిటేబుల్స్ యాజ్ అ హోల్ ఆర్ టు బి యూజ్డ్ ఇన్ మిక్స్డ్ న్యూట్రిషన్, నాట్ ఇండివిజువల్లీ. సో ఇప్పుడు ఉన్న పెస్టిసైడ్ కల్చర్ వల్ల ఎనీ లీఫీ వెజిటబుల్ దట్ వీఆర్ బయింగ్, so basically leafy vegetables are not to be peeled.
బేసిక్గా ఇప్పుడు మనం ఒక టొమాటో తీసుకున్నాము, ఆలు తీసుకున్నాము, ఏమైనా తీసుకున్నాము అంటే యూ కెన్ పీల్ దెమ్ ఆఫ్. సో పైన లేయర్ అయినా ఎనీ పెస్టిసైడ్స్ వీ కెన్ జస్ట్ రిమూవ్ ఇట్. బట్ దెన్ దట్ ఆప్షన్ ఇస్ నాట్ దేర్ విత్ లీఫీ వెజిటబుల్స్. సో వీ హ్యావ్ టు హ్యావ్ దెమ్ యాజ్ అ హోల్. సో దాన్ని థరోగా వాష్ చేసుకోవడము, లేకపోతే బేకింగ్ సోడాలో వాష్ చేసుకోవడము, లేకపోతే మంచి బాయిలింగ్ టెంపరేచర్ లో కుక్ చేసుకోవడము. దిస్ ఇస్ మస్ట్ దట్ ద పేరెంట్స్ షుడ్ ఫాలో. సో మిక్స్డ్ న్యూట్రిషన్ అంటే దే షుడ్ మేక్ ష్యూర్ దట్ ద ప్లేట్ హ్యాస్ ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ కలర్స్ బేసికలీ. సో పిల్లలకి మేమేం చెప్తామనంటే ఇట్ హోల్డ్స్ ట్రూ ఫర్ అడల్ట్స్ ఆల్సో. సో యువర్ ప్లేట్ షుడ్ లుక్ లైక్ అ రెయిన్బో. సో ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ కలర్స్. సో బేసికలీ కలర్స్ ఉండాలి అని చెప్పి అన్ని రకాల జెమ్స్ వేస్తే కాదు. To emphasize that green leafy vegetables undali, colored vegetables undali, grains undali, rice undali, wheat undali, non-veg undali, eggs undali. Basically to tell that all kinds of foods are to be there in one single plate, in one meal. So balanced meal is important. So చాలా కాలం నుంచి I think India is the only country where there is no proper emphasis from childhood about protein. So మనము the entire country is carb driven. So మన significant diet is always carbohydrates. రైస్, పప్పు, రోటీ ఇదే మనకు మెయిన్. ఇది తినకపోతే మనకి రోజు అసలు రోజు అవ్వదు, ముందుకెళ్ళదు. అండ్ ఈ కల్చర్ లో వీ హావ్ గాన్ టు ఏ పాయింట్ మెనీ ఏ టైమ్స్ దట్ వీ క్రిటిసైజ్ వెస్టర్నర్స్. వాళ్ళు చూడు ఉత్తి మాంసం తింటారు, మనకైతే రైస్ దిగందే రోజు ఉండదు. దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ రాంగ్. సో వీఆర్ టేకింగ్ సిగ్నిఫికెంట్ అమౌంట్ ఆఫ్, ఇప్పుడు కార్బోహైడ్రేట్స్ ఎలా అవుతుందంటే మీరు ఇంత కార్బోహైడ్రేట్స్ తీసుకున్నారు, రైస్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, దాంట్లో వచ్చే న్యూట్రిషనల్ వాల్యూ ఆర్ దాంట్లో వచ్చే క్యాలరిఫిక్ వాల్యూ మీరు ఇంతే ప్రోటీన్ తీసుకున్నా ఫుల్ఫిల్ అవుతుంది. సో ప్రోటీన్ తో వచ్చే క్యాలరీస్ ఆర్ మోర్, ప్రోటీన్ తో వచ్చే బెనిఫిట్స్ డెఫినెట్లీ మోర్. సో మనం తినే 100% డైట్ లో ఒక 40% కార్బోహైడ్రేట్స్, ఒక 30% మనం 40 to 50 కార్బోహైడ్రేట్స్, 30 to 40 ప్రోటీన్ పెట్టుకొని ఒక 10-20% ఫ్యాట్ పెట్టుకోవాలి. సో ఫ్యాట్ కూడా చాలా మంది ఫ్యాట్ ఏ రూపంలో తినాలి అని ఆలోచిస్తారు. ఫ్యాట్ విచ్ ఇస్ ఫ్రమ్ వెజిటబుల్ సోర్స్ ఇస్ హార్మ్ఫుల్. పీపుల్ ఇది అర్థం అవ్వదు. సో వెజిటబుల్ సోర్స్ ఫ్యాట్ అంటే ఏంటి, మనం తినే ఆయిల్స్, సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్, గ్రౌండ్ నట్ ఆయిల్, ఈ ఆయిల్. సో ఆల్ ఆఫ్ దీస్ ఆర్ హార్మ్ఫుల్. ఎందుకంటే టు క్రియేట్ అన్ ఆయిల్ ఫ్రమ్ వెజిటబుల్ దే హ్యావ్ టు హైడ్రోజనేట్ ఇట్. చాలా ఎక్సెసివ్ టెంపరేచర్స్ లో దాన్ని రిఫైన్ చేయాలి, అవన్నీ చేసి ఆయిల్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి. So any vegetable oil is harmful, any animal oil is good. So ghee basically, ghee is good, cheese is good, butter is good. So ivanni they are very good fats. In good fats lo dry fruits are also there, they are also good fat. So more than emphasizing on leafy vegetable, we should focus on having a balanced meal, including everything in the plate. I hope we answered $1 million question. And if kids are watching it, I think they will show their parents, amma chudu leafy vegetables mandatory kaadu ani chupistaru. Definitely not mandatory. Correct. True. So you talked about dry fruits. So పిల్లలకి ఎలాంటి డ్రై ఫ్రూట్స్ పెడితే వాళ్ళకి గ్రోత్ బాగుంటుంది, టాకింగ్ ఆఫ్ విచ్ మెంటల్ ఎబిలిటీ అండ్ ఫిజికల్ ఎబిలిటీ. So one of the very crucial questions that we keep asked every day, day in and day out, every parent comes in once the baby hits 6 months. Once they start annaprasana or start giving them foods, their primary question is what dry fruit should we give. So I keep telling my parents not to use any dry fruits. Avasarame ledu. So there is no special advantage of giving any dry fruit over a seasonal fresh fruit. So when you have such good seasonal fresh fruit, especially in a country like India where there is so much of cultivation and vegetation happening, why do you want to eat dry fruits which are meant for countries where there is no vegetation? So this entire dry fruit culture has come from Middle East where there is no vegetation as such. So khajur is from there, badam akkad nunche vastadi. Okay, mana dry fruit is kaju. Cashews are from our land. So all of these, kismis is from our land. So again dry fruit kabatti preserve cheyali, long time life undali, paadavakudadu. Again it has added preservatives. So most likely salt is added into it to have a longer life. So most likely they are chemically treated to have long life. And దీంట్లో ఉన్న ఫ్యాట్స్ వల్ల డెఫినెట్లీ పిల్లలకి too young, who maybe 1-2 years పిల్లలకి, they'll definitely have stomach pains, frequent stomach pains. దానికన్నా having fresh seasonal fruits is always the best way to give any kind of fruit. So what we tell is over 4-5 years వరకు there is no need of giving any dry fruit.
అవసరమే లేదు. If you want to give dry fruits, choose fruits which are local to your country and to your region. So kismis is good, kaju is good for us. So మనం అదే పనిగా బాదాము, అదే పనిగా వాల్నట్స్, అదే పనిగా ఖజూర్లు, డెఫినెట్లీ ఆన్ పేపర్ దే ఆర్ గుడ్ క్వాలిటీ వైజ్. బట్ రీజనల్ అండ్ DNA ప్రకారము our genes are not made for those dry fruits. Okay. So we don't have such ability to absorb whatever goodness they have. Suppose avocado undi. So such a huge popular fruit it is. These days in the market it's like it's going most mass, expensive and there's dragon fruit again. So these are all imported fruits. Definitely when you write these fruit characteristics on a paper, they sound very good. But is it good for us, for our body? Maybe not, because our genes has never been we are totally different from people who are from Spain or Mexico or US where avocados are common. ఇప్పుడు థాయిలాండ్ నుంచి మనకు డ్రాగన్ ఫ్రూట్ తెప్పించుకుంటున్నాము. మేబీ దే నీడ్ సమ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ దట్ డ్రై ఫ్రూట్ హ్యాస్ ఇన్ టు దేర్ బాడీస్. సో మనకి మ్యాంగో అంత పాపులర్. మ్యాంగో మనకే ఎందుకు వస్తుందంటే ఈ ల్యాండ్ లోనే ఎందుకు వస్తుందంటే ఈ ల్యాండ్ లో దేవుడు అలా పెట్టాడు. వీళ్ళకి ఇందులో ఉన్న మెగ్నీషియం కావాలి, ఇందులో ఉన్న విటమిన్ సి కావాలి. సో ఫ్రూట్స్ ఎంచుకునేటప్పుడు ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ బెటర్ టు చూస్ సీజనల్ లోకల్లీ గ్రోన్. సో ఈ ఇంపోర్టెడ్ అని చెప్పి ఈ కల్చర్ ఏదో స్టార్ట్ చేశారు, ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ అస్ ఇన్ అ వెరీ రాంగ్ వే. సో యా, దట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ దట్ పీపుల్ షుడ్ అండర్స్టాండ్ ఇస్ ఈ లైఫ్ స్టైల్ వల్ల లాట్ మెనీ పీపుల్ ఇప్పుడున్న కాలంలో ఐఎమ్ ష్యూర్ 40-50% పాపులేషన్ నోస్ అబౌట్ వైటమిన్ డి, వైటమిన్ బి. ఈ మధ్య కాలంలో ఎంత మంది సప్లిమెంట్స్ తీసుకుంటున్నారు వైటమిన్ డి కి, వైటమిన్ బి కి. అందరికి ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీవన్ హ్యాస్ లో వైటమిన్ డి. మళ్ళీ బయట తిరుగుతూనే ఉన్నారు ఎండల్లో. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ద సన్ ఎక్స్పోజర్ దట్ దే ఆర్ lacking. It is the malabsorption that is happening in their bodies. Malabsorption because they have not been eating right things. Okay. Well, definitely తింటున్నారు కాస్ట్లీ ఫుడ్, but it is not meant for them. Okay. So this part where our gut is going into malabsorption is what people should understand. Okay. Actually you pointed a very good point that just because it is coming from somewhere else doesn't mean it does good to your body. Exactly. Okay, talking of which another, I mean people might look at it as a controversial question, but what side effects or what actual bad does a pizza, burger, french fries, all these things do to the body? Yeah, definitely all of these are okati maida based or wheat based. So like I said, food is always geographical. Correct. So wheat, for suppose let us say pizza ఇంట్లో చేసి తింటున్నాము, ఒక హెల్దీగా ఒక స్టేట్మెంట్ మదర్ వచ్చేసింది, మా పిల్లలకి నేను ఇంట్లోనే చేసిస్తా, బర్గర్ ఇంట్లోనే చేసిస్తా. లెట్ us say ఈ స్టేట్మెంట్ a South Indian mother is passing. So my question is, has wheat been your primary diet? మీ ancestral diet a wheat or maida? No, it has never been our primary diet. Correct. Rice has always been our primary diet. Millets have always been our primary diet. Yes. So we are meant to eat these things. Even if the pizza is made at home, so a pizza base is coming out of wheat or maida. So it is not meant for us. So how much ever healthy you make pizza from millets. Correct. You find a recipe where you can make a puffy base out of some millet. So that is totally agreed. So the type of food you are making, the type of ingredients you are choosing is important. So ultimately recipe important is a different question. So definitely pizza from outside, burger from outside, definitely harmful. Once a while is okay. Let us say if it's a cheat meal, that is absolutely fine. But idoka precedent ela marindante, people are just wanting those things, especially children. KFC చికెనే కావాలి, నాకు ఇక్కడ నుంచి నగ్గెట్ బర్గరే కావాలి, ఇదే కావాలి. I think all of these things are just creating cravings one by one. Correct. Because of storage issues, preservatives, and again ఈ మైదా, ఈ gluten products which are not meant for us. ఇంకొక controversial question, and people will definitely not like us talking about it. Pani puri. So ఈ రోజులో మనం చూస్తే గనక ఒక 4-year-old kid
Yes, 5-year-old kid kuda, yes. they go along with their parents or maybe the cousins or something. Like ఏమవుతుందంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను తింటున్నా, నాతో పాటు నా నెఫ్యూ నా నీస్ వస్తే వాళ్ళు కూడా ఓకే కమ్ ఆన్ టేస్ట్ ఇట్ అని చెప్పి ఒక పూరి అలా సరదాగా ఇచ్చేస్తూ ఉంటాం. సో లెట్స్ జస్ట్ టాక్ అబౌట్ పానీపూరి. What is your take on that? Chaat item. Anything that's basically panipuri, chaat, dahi puri. We name it. We have a whole menu. I know. Yeah. Surprisingly, I think you will get surprised if I say that this particular generation, the generation that is growing up right now, okay, the single digit age group, I don't think they like chat. Okay. That's what we see in OP. Okay. So maybe 10 years back, chat was a very popular thing. But not now. Ippuduన్న పిల్లలకి they have no idea about what pani puri is. They have no idea about what cutlet is. They are much more into pizzas, burgers, and KFC chicken and all these foods. But yeah, again, so any fast food cooked at a very high temperature in a very less time period is definitely harmful. Okay. So అందులో యాడ్ చేసే వనస్పతి డాల్డా అయినా, అందులో యాడ్ చేసే ఎనీ కెమికల్స్ అయినా, వాళ్ళు వాడే మసాలాలు అయినా, ఎందుకు ఈ మధ్య మనం హైదరాబాద్ లో ఎన్ని ఫుడ్ రేట్స్ జరిగాయి. సో ఎవ్రీ రెస్టారెంట్ ఈస్ సర్వింగ్ బ్యాడ్ ఫుడ్, ఎప్పటి నుంచో ప్రిజర్వ్ చేసిన ఫుడ్, అన్లేబుల్డ్ ఫుడ్. సో డెఫినెట్లీ ఎనీ చాట్ వెండర్ విజిటింగ్ ఎనీ, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మేక్ సంథింగ్ అట్ హోమ్, మీరే ఒక పావ్ భాజీనే చేయాలనుకుంటున్నారు, సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యూజింగ్ అ పావ్, మేక్ అ రోటీ, మేక్ అ రైస్ బేస్డ్ ఏమంటాం మనం దోశలాగా ఏమన్నా చేసేసి భాజీ చేసేసి ఇవ్వచ్చు. సో దీస్ ఆర్ వెరీ గుడ్ ఆల్టర్నేటివ్స్. Once a while is totally okay, like I said, but this becoming a habit, the fast food culture becoming a habit, because it is making their life easy, but they are not understanding that it is just making the life easy but the lifespan shorter. Okay. So that is the thing that people should understand. Okay. Let's talk about Amirpet and KPHB. మీరు చూస్తే మొత్తం హాస్టల్ వాళ్ళే ఉంటారు. Absolutely. People from different places, let's not name it, but వాళ్ళంతా కూడా హాస్టల్ ఫుడ్ తింటూ ఉంటారు. And then ఫ్రీక్వెంట్ గా ఏమవుతుందంటే హాస్టల్ ఫుడ్ నచ్చక బయట నూడిల్స్, ఫ్రైడ్ రైస్, సో ఇది బాగా ఎక్కువ అన్నమాట, నూడిల్స్ అండ్ ఫ్రైడ్ రైస్ కలిసి. సో వాళ్ళ ర్యాండమ్ గా ఒక 10 minutes లో నూడిల్స్ అండ్ ఫ్రైడ్ రైస్ చేసి ఇచ్చేస్తారు. అప్పటికి యూ ఫీల్ నైస్ అండ్ హ్యాపీ, బట్ వాట్ ఎఫెక్ట్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ లేటర్? ఇప్పుడున్న యూత్ ఏరియాస్ లైక్ అమీర్పేట్ ఆర్ హైటెక్ సిటీ, మాదాపూర్ or Kukatpalli, where a lot of youth have been coming to the city for jobs, for coaching, or whatever reasons. So definitely they don't have any facility to cook their own food. Correct. And they can't afford also to have expensive good food on a daily basis. Hostels lo undevallu. And due to the commercial angle, every hostel will have such kind of food where the food will make them money. So nutrition is a last thing that they think about. Correct. మా హాస్టల్ వాళ్ళకి మేము న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్ ఇస్తున్నామా లేదా అని చూడరు, పొట్ట ఫుల్ఫిల్లింగ్ ఇస్తున్నామా లేదా, మన జేబు నిండుతుందా లేదా. అల్టిమేట్లీ ఎనీ బిజినెస్ విల్ హ్యావ్ దిస్ పాయింట్. సో ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏమొస్తుందంటే, ద గవర్నమెంట్ ఈస్ నాట్ మేకింగ్ ఇట్ టఫ్ ఆన్ ద హాస్టల్స్ అండ్ దే ఆర్ నాట్ కీపింగ్ ఎ చెక్ ఆన్ హాస్టల్స్ వెదర్ దే ఆర్ గివింగ్ గుడ్ ఫుడ్ ఆర్ నాట్. ఐ డోంట్ థింక్ 60 to 70% of hostels are even registered to be called hostels. So there is no inspection being done. There is no permission that is being applied. Every corner, every apartment is being named a hostel, men's hostel. Just వాళ్ళే board create చేసి పెట్టేసుకుంటున్నారు. So what kind of facilities are they giving? Are they habitable enough? Even no one is checking. So I think it becomes imperative on the government to also check on these hostels. Are they like licensed to run as a hostel? Are they giving good food? These are must again like you said. So hostel లో ఫుడ్ నచ్చక దే గోయింగ్ అవుట్. అగైన్ దీస్ ఫాస్ట్ ఫుడ్ సెంటర్స్ ఆర్ టు బి ఎగ్జామిన్డ్. రోడ్ పైన బండి పెట్టుకునేటోడికి ఏ లైసెన్స్ అవసరం? వాడు ఫుడ్ స్టాండర్డ్స్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాడా, ఎవరు చూస్తున్నారు? సో ఐ థింక్ క్వాలిటీ చెక్ ఇస్ సంథింగ్ వేర్ ఇండియా ఇస్ టోటల్లీ బిహైండ్. సో ఐ థింక్ వీఆర్ ల్యాకింగ్ అట్ ఎ పాయింట్ వేర్ quantity is definitely good. The number of restaurants, whenever I have seen a podcast where one person was telling that the number of restaurants that we have, I think the statement was from a Prism pub owner or ever. Okay. The number of restaurants that Hyderabad right now has, even if you go to one restaurant every day, it will take more than a year to complete. Okay. I'm talking about all the gourmet restaurants, the costly restaurants, not the regular ones. Okay. So Hyderabad is seeing one new restaurant every day. True. One new cafe every day. True. There's so many places in Hyderabad. It is just because people are eating, people are spending to eat. So people are fancying all the fancy stuff, which is definitely not meant for them.
It is just for the Instagram or Facebook that they're doing ultimately, or for the taste of it. But no one is understanding the long-term effects that they're going to have. So it will have effects in every possible way, economically, lifestyle-wise, physically, health-wise, and society thought process kuda. Ninnane there was another reel where one person was telling, who are we idolizing? Okay. Manam, who are we idolizing at the entire country? So there's a statement where a historian says, tell me who does your population idolize? Okay. I can tell the future of the country. So alane manam we idolize film stars, we idolize people who are not like important enough, who are not giving us any life lessons as such. Correct. So I think as a society we have to think ivanni. So quality check unda, all these things do matter. So ultimately ivanni unnayante కాస్ట్ కూడా పెరుగుతుంది. కాస్ట్ పెరిగినప్పుడు డెఫినెట్లీ దే విల్ చూస్ బెటర్ ఆల్టర్నేటివ్స్. సో ఇంత కాస్ట్లీ ఉన్నప్పుడు హాస్టల్ అనేది తిందాము. హాస్టల్ వాడు ఫుడ్ బాగా ఇస్తున్నాడు, క్వాలిటీ చెక్ ఉందంటే వాడు బాగానే ఇస్తాడు, డెఫినెట్లీ కొంచెం పెరుగుతుందేమో. బట్ క్వాలిటీ ఆఫ్ స్టాండర్డ్స్ పెరిగినప్పుడు ప్రైజింగ్ పెరుగుతుంది. ప్రైజింగ్ పెరుగుతున్నప్పుడు డెఫినెట్లీ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బికమ్ బెటర్. మేబీ ఎర్నింగ్ కెపాసిటీ విల్ ఇంక్రీజ్. Maybe everyone will be able to afford. I think everything is linked. Pratidhi. So hostel lo konisalo food baalenapudu most of the students or most of the employees even for that matter, they skip breakfast and then direct lunch, and that lunch is also at maybe 1 o'clock or 2 o'clock. So what effect from a child to basically a human body will have impact skipping a meal? If skipping breakfast. ఇదొక పెద్ద misconception or myth అని నేను చెప్పొచ్చు. People keep telling you don't miss your breakfast. If you look back into human history, so when human beings actually started living on earth, సెట్ మెనూ ఏం ఉండేది కాదు. బ్రేక్ఫాస్ట్ తినాలి, లంచ్ తినాలి, డిన్నర్ తినాలని. సో పీపుల్ యూస్ టు సర్వైవ్ ఆన్ అ సింగిల్ మీల్ ఫర్ వీక్స్. సో వాళ్ళకి వేట దొరికితే ఆ కమ్యూనిటీ అంతా ఒక వారం తినేసి ఇంకో వేట కోసం తిరిగేవాళ్ళు. సో వాట్ దే యూస్ టు ఈట్ ఇన్ మీన్ వైల్ is ladies and chinna pillalu, they used to walk around to find fruits that have fallen on the ground, vegetation or fish from the water. dorukute tintaru, dorukapothe vetalo untaru. So ee meal concept anedi manam lazy ayyaga start ayindi. Once we started agriculture, once we started hoarding food, once we started having fortune or money savings, I think this has started. సో బ్రేక్ఫాస్ట్ మిస్ అయినంత మాత్రాన, లంచ్ మిస్ అయినంత మాత్రాన నో పెద్ద ఎఫెక్ట్ ఏం కాదు. బట్ మనం సిగ్నిఫికెంట్ గా ఎన్నో ఇయర్స్ నుంచి ఒక లైఫ్ స్టైల్ ఫాలో అవుతున్నాం కాబట్టి ఆర్ బాడీస్ అండ్ ఆర్ జెనెటిక్స్ అండ్ ఆర్ మెటబాలిజం హ్యాస్ బీన్ సెట్ ఇన్ టు అ మోడ్. మనం దాన్ని మోడిఫై చేసుకోవచ్చు ఫర్ అ వెరీ లాంగ్ టైమ్. సో నేను ఒక 10 years నుంచి ఐ హావ్ బీన్ మిస్సింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అనుకోండి, my body is adjusted to that. Correct. I can miss breakfast at any point. So for suppose pujarle untaru, they keep fasting. సో వాళ్ళు ఒక 365 days లో మేబీ ఒక 150 days ఫాస్టింగ్ లోనే ఉండింటారు. పీపుల్ హూ ఆర్ వెరీ రిలీజియస్, దే డూ ఫాస్టింగ్. సో వాట్ ఎఫెక్ట్ ఈస్ ఇట్ డూయింగ్ టు దెమ్? నో, నథింగ్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఎఫెక్ట్. దేర్ బాడీ ఈస్ అడ్జస్టెడ్ టు దట్ ఫాస్టింగ్ స్టేటస్ కి. Whenever they are having meal, body is making sure that the body is taking all the nutrition from it. And making sure that it is storing for longer time, because this particular person fasts often. So breakfast miss ananta matram problem లేదు. బట్ వాళ్ళ అలవాట్లని అలా ఎర్రాటిక్ గా ఊరికూరికే మార్చుకోవడం ఇస్ అ ప్రాబ్లం. సో ఈ వారం అంతా బ్రేక్ఫాస్ట్ తినను, నెక్స్ట్ వారం మళ్ళీ తింటాను. సో ఏదైనా డిసిప్లిన్ ఉండాలి. ఇఫ్ యూర్ గోయింగ్ టు మిస్ యువర్ బ్రేక్ఫాస్ట్, మిస్ ఇట్ ఫర్ ఇయర్స్ సో దట్ యువర్ బాడీ విల్ గెట్ అడ్జస్టెడ్ టు ఇట్. సో ఇప్పుడు డైట్ ఫ్యాట్స్ ఉన్నాయి, కీటో డైట్ అంటారు, 3 నెలలు చేస్తారు, వదిలేస్తారు, మళ్ళీ వేరే దగ్గర. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ, ఇఫ్ సమ్ డైట్ వర్క్స్ ఫర్ యూ, మనకి ఇప్పుడు నాకు ఇది డైట్ అని అర్థమైంది, ఫాలో ఇట్ ఫర్ ఇయర్స్ టుగెదర్ సో దట్ యువర్ బాడీ ఈస్ అడ్జస్టింగ్ టు ఇట్. సో ఆ ప్యాటర్న్ ని మీరు అలవాటు చేసుకోవాలి. కానీ ఒక 3 నెలలు చేసి వదిలేస్తాను, ఒక 2 వారాలు జ్యూస్ డైట్ చేస్తాను, ఐ డోంట్ థింక్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ వర్క్. For any person who is going to office or anyone who is missing, నేను బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయలేను, నాకు లేట్ అవుతుందని, మీరు దాన్ని ఒకవేళ మీ టైంలో మీకు బ్రేక్ఫాస్ట్ సెట్ అవ్వట్లేదు, మేక్ ఇట్ అ హ్యాబిట్ దట్ యు ఆర్ నెవర్ హ్యావింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్. సో టైంని మేనేజ్ చేయండి. మీరు బ్రేక్ఫాస్ట్ తినడానికి మేనేజ్ చేయండి, లేకపోతే స్కిప్ చేయడానికి మేనేజ్ చేయండి. సో విల్ డూ వన్ క్విక్ ర్యాపిడ్ ఫైర్ విత్ most asked questions. Done. So question number 1, is skipping breakfast okay? Yeah, okay. Perfect age to start eating rice for kids? As early as 6 months. Right age to take animal milk? Never needed.
Okay. Cold and cough prime reasons. Cow milk, buffalo milk, or viral infection. Age to stop using diapers. 18 months. Is allowing baby to sleep with diapers is fine? Absolutely, until 18 months. Yeah. Until 18 months. Okay. When to stop breastfeeding? They can continue beyond 2 years. Is allowing kid to use phone while eating, is it good or Never. bad? Never. Alternatives, 1 2 alternatives. What do people used to do before there were phones? So they have to sit with the family and eat. Okay. 3 liquids that will help everyone to stay hydrated during this tough summer. Yeah, water is the primary thing. Coconut water is amazing, and every region has a type of drink that they use in summers, like buttermilk or ambali in Telangana, ragi java in Rayalaseema. Every region has its own particular drink. Okay. Maybe every region should follow their own regional drink. Okay. So last question. Yeah. Summer precautions for all age groups to stay happy and healthy. Staying indoor in peak sun hours, sunscreen, hydration, and making sure you finish your activities before 10 and start your games after 4. Okay. Thank you, sir. That was one quick rapid fire. Thank you. Thank you. Yeah. So before closing the interview, sir, Yes, one last question. Yeah. Food delivery apps. Yes. So is it good or is it bad? And a lot of them are using these apps Yeah. in recent times. So what is your take on that? To explain this, I think people should understand how Facebook was started. It just came out of an idea. Now everyone knows how bad Facebook has become. Correct. I think it goes same with food delivery apps. It's basically started with an idea. Now it has become such a huge problem for the entire country that no other country has a service that India has. Okay. The briskness of delivery, the time period of delivery that they have their items, or for suppose groceries also. I think it is going to set a very bad example for everyone for the coming generation. Every kid will become lazy in future. Everyone will, because food is accessible at every point of time. So food habits will become erratic, and the choice of food that they will have is like huge. So they can have all kinds of cuisines. So which is very bad. That is one thing that is totally against. And I think citizens should start understanding that they are actually exploiting the other human beings by ordering. Okay. So none of these food delivery apps are following any labor laws. So the amount of money that they are paying to the delivery guys is actually negligible when it comes to labor laws. So there are no protection laws for these guys who are delivering the food. So basically these guys are being exploited. So a person who is ordering should think that the person who is delivering the food is being exploited. Okay. If they have in their mind that they are getting food from an app who is exploiting the other human being, so for them that product is not the product. For them, the person who is ordering is the product. Correct. So ultimately we are falling prey to all the capitalistic models of these food delivery apps, which are not there to deliver you food, which are there to just make money. So I think these apps will definitely have a very bad effect in future. I think it becomes our job to just stop using it, so that if there is no demand, these guys one day will shut down. Correct. And ultimately these guys who are delivering them will start looking for better jobs with better pays. Correct. Thank you, viewers. That is Wasim Akram for you. So we hope that you got all needed information for all age groups, kids to parents. Okay. And we will be back with another episode. Thank you, everyone. And keep liking, sharing, and subscribing to our Mana Zooming TV.